and you are nobody to record. Nimekuambia. Mzee. When they voted Kwetu, he promised them everything. The only thing Alitupatia ilikuwa klabu watu walewe. Wewe ni nani? Security. Security tumeiba nini? Sasa niwache nitoe simu niongee na OCS. You can continue with what you are. Wewe ongea na OCS. Ongea na OCS. Mimi hata mama yangu ni mtoto kwangu. Achana zako wewe. Umesaidia juzi na heho kazi umeonekana mtu alafu na mimi sifanyi kazi kwa heho. Toka. Sifanyi kazi. Sasa huyu madama akisema barabara ishughulikiwe, shida yake iko wapi? Ndoa yake haihusiani na maendeleo hapa. Ndoa ya huyu inahusiana wapi na maendeleo? Welcome to the public mic, let the truth ignite. From the streets to the speakers, we shine light so bright. Gather round, let's vibe, we connect to the core. Yeah, the talk this stories, also ways what them are. This is the public mic, so say it loud, say it clear. Your voice, they'll bring out the good side of it. Yeah, ladies and gentlemen, boys and girls, tumerudi tena na hapa sasa tuko Njiru Ward, Na unajua kwamba the public mic is working everywhere. Na tukiwa kama public mic tunakusanya maoni ya watu, viongozi, raia na kila mtu. Na siku ya leo tuko na kiongozi na pia ni kiongozi wa hapa Njiru Ward. Tuko na kiongozi mmoja ambaye atawaelezea ni nani, anatoka wapi na ni kiongozi ya aina gani. So leo tuko na Mr. Aspirant mwenyewe. So atatueleza ni nani. Karibu sana bro. Asante. Kwa majina naitwa Eric Mwanda, MC Aspirant hapa Njiru. Yes. Umesema wewe ni MC Aspirant. Yes. Maybe tueleze ya kwamba leadership skills zako, maybe tutake kujua kwa nini unataka MCA na unaona ni changamoto gani ambazo ziko ndio sababu unataka hii kiti. Okay, personally ni mzaliwa wa hapa Njiru na tumewitness a lot of challenges kuanzia hapa kwa sababu mimi nimesomea hapa Njiru college peke yake, ndio nimeenda hapa JKUAT na of which bado still in Nairobi. So experience the ground and the challenges zenye watu wetu wanapitia, na pia experience personally. Nimeanza kuvote 2017, 2022 na realize that the leadership that I can account from 2017 and 2022 has really failed the Njiru Ward, making it become number 84 out of 85 wards in Nairobi, na inakuwa very frustrating. Yes. So Njiru Ward was number 84 out of 85. Second last in development in Nairobi County. Wow, that is surprising. Yes. So this is what made you maybe kusimama ya kwamba unataka kiti ya Njiru. Yes, because of, sometimes we are being hardened by the challenges. Yeah. Now, every time we are undergoing through, tunapitia kitu ngumu, sometimes that is what creates the resilience. Na wanasema necessity is the mother of invention. Yeah. So when we realize that in Njiru Ward we have a lot of necessities, right away from water, electricity, non-representation. Sometimes we are not heard. There are a lot of things ambazo encounter as in Njiru Ward. So that created a spirit in me that I can as well try to improve on the things that the Njiru people have been complaining a lot for the past 1 decade. Wow. Yes. Very nice. So maybe Eriko, just tell the people of Njiru your leadership skills. Have you been a leader somewhere? Are you able to lead these people? Na pia unajua pia tungetaka kujua kuhusu familia. Yes. Number one, I'm married. One beautiful wife with 2 children. Tunakaa hapa, wale ambao wanajua Kakamega Court, Mwangaza Court. So the next court, that court haijaandikwa jina, but that court yenye tunaweza pitia through tuanguke Saika. That is the place ambapo ninakaa. So I'm a family man. Yeah. Yeah. Na pia nimekuwa kwa different categories of leadership. Kwanza nikiwa university, I was part of the student leaders. Na pia wakati ambapo nimetoka nje nimekuwa a youth leader in UDA. Na now niko huku nje tunangangana kuona vile Mungu atatusaidia kuchukua Njiru Ward. Wow. Yes. Uko na nafasi zaidi. Yes. Kwa sababu umekuwa youth leader, hii inamaanisha ya kwamba representation na umesoma community yako. Yes. Na pia ukajua needs zao watu. Yes. So sasa tukiingia kwa siasa.
unafikiria ya kwamba needs gani ziko Njiru ambazo zimesababisha wewe kutaka kusimama? Watu wa Njiru unaona ya kwamba kuna nini ambayo inakosekana ambayo kwa uongozi wako wewe utafanikisha ama unaweza fanikisha? Kitu ya kwanza ambapo we need to understand as Njiru people na the general public at large ni kusema ya kwamba Njiru people imekuwa inakosa maendeleo because of our corrupt leaders. Kumekuwa na a lot of corruption ambayo iko kwa high scale na pia kuna tu watu ambapo because the other time in 2018 there was a time yenye tulienda pale City Hall to confirm development. Kabla tuende kwa hospitali, Yes. watu wengi sana Njiru hawajui the population of Njiru. Yes. And the registered votes. Yes. And how voting pattern is done in Njiru. Yes. Maybe ndio ili waelewe, ili wajue ya kwamba wewe ni mmoja wao. Maybe you touch on areas and their developments na pia you touch on political system and games of Njiru. Yes. Now, vile ambavyo umeniuliza, tuko in Njiru Ward, tuko na different areas. Yeah. Na tukisubdivide into villages, there are about 18 of them. Tunaweza sema part of Twiga, tuko na Makopolo, tuko na Kirima, tuko na Njiru, tuko na Chokaa, tuko na Migingo, tuko na Kamatuto, tuko na Saika, tuko na Shiranga, tuko na Maili. So tuko na Kaole Junction, tuko na Obama. We can subdivide them into 18. Na kwa those 18, with a population of about 78,000 population per 2019 and also registered voters per 2022 ambao walikuwa almost 28,000. Na I think we have gone through the voting, wale walipiga ni about 10,000. So that has been the pattern, because when you realize in 2017 watu walivote walikuwa 80,000, about 8,900 and something there. I cannot confirm the exact figures. So to 2022 it improved to 10. Now the pattern has been increasing either by more or less with the 2,000. Right away from 2013 jamaa anaitwa Bula akichaguliwa. So Njiru has been our home. Yeah. Na Njiru need to be heard, Njiru need to be represented, Njiru need to be developed. All these things they lie under, Mzungu anasema everything rises and falls under the table of a leader. You cannot become a leader in Njiru while you are not taking part kwa vitu ambazo zinafanyika in Njiru Ward. Sure. When we hear Njiru Ward imekuwa nyuma, we cannot blame any other person. We blame the leadership, the past leadership, right away from the previous 3 MCS. Right away Kanjel and MCS. Njiru need to be developed, because Njiru by 2009 it was at the same state with Mwiki, but currently you realize that Mwiki iko na a lot of tarmac roads, iko na cabros, iko na maji, iko the people there, their schools kuna vile imekuwa developed. Unaenda pale ukienda ECD under the capacity of an MCA, you realize ya kwamba iko at least equipped with the same budget ambayo tunapewa hapa Njiru. But because tumekosa people who are passionate about our ward, people who care about the interest of our people, that is why Njiru Ward imekuwa na lag behind. You just said that the total population according to 2019 census is almost 70,000. 70 and the total number of registered voters is 28,000. Yes. And the casted votes according to the last election About is 10,500. Yes. Now, if we do our math very well, Yes. why do we have a huge population with a lesser number of people who are concerned in voting system? Because people are not voting in Njiru. Now, you know, when people live in a place, wakati mtu anatafuta kitu for too long, they get tired. Yeah. To be sincere, the voters in Njiru Ward wamepoteza matumaini from the previous leaderships. Yeah. Because watu wamechoka, when they voted Bull, he promised them heaven. He promised them Canaan. He never delivered. When they voted Kwetu, he promised them everything. The only thing Alitupatia ilikuwa kilabu, watu Walewe. When we voted Heho, people... Who was this? Kwetu.
Kwetu an area MCA by 2017 to 2020 alileta clubs. Watu wakalewa ikawa to that level. Now wakati ambapo tumekuja tumevote in a guy mwenye we thought that is an elite, because when we put him into comparison academic credentials, this guy is a guy mwenye amekaa chini ya lecturer for 6 years. So he's a guy who is an elite. It's not so we expected ya kwamba through his engineers akitumia hizo nguvu za masomo ya engineer, he can at least engineer something in Njiru Ward. Lakini unfortunate tunampatanga pale Makama Road akiwa anakula jaba na vijana. That is the best anaweza fanyia vijana. So this means this is another Kwetu. This is another Kwetu. So this thing is making people lose hope with Njiru Ward. That is why majority of people, even the population of 74, others they don't want to register in Njiru because they don't have hopes. You cannot register here while mtoto wako akitaka basari hapati. You would rather transfer your vote to somewhere ukitaka basari unapata. Na si ati pesa ya basari haipatikani, ni kwa sababu watu wameweka pale makatel, watu wanauziwa basari right away from an MCA to an MP, watu wanauziwa basari, watu wanafanyiwa nini. So those problems ndio zinafanya watu wana lose hope. You might be right because the public mic we've actually discovered some findings. Yes. When you go to Mahakama area, majority of people there are not voters of Njiru Ward. Yes. They are voting in Utali Ward and Dandora. Yes. If you come to how do we call it, Kirima, where we have this village called in Kirima, Kamatuto. They vote in Madare and Embakasi. East, yes. If you go to Obama Estate, they vote in Madare. Yes. If you go to Kayole Junction, yes, they vote in Kayole. Yes. Kayole area. Yes. Do you mean it's because they don't see they don't see the leadership that they elected as a leader that is perfect, that making them to transfer their votes to other areas? Yes, majority of people here ni watu ambao tunaweza sema they are living in $1 a day under that budget. Now when someone votes, he has expectations. Na expectation ya kwanza, kuna wale wako na watoto, they cannot always facilitate. They are not demanding a lot from the leadership. They want just the transparency kwa bursary. Are you getting? Now when that person anarealize hapana, mimi nikikaa hapa Njiru sitapata basari. Lakini nikitransfer kura yangu iende Mabatini Ward, nitapewa basari. That person will go there. Wakati mtu anakuja anaona this thing I will need this, na si haifanyiki. Akisonga to another level, anaenda anapata. So that is one of the problem that we are encountering in Njiru Ward, and people are losing hope each day. Tumeona ya kwamba mara nyingi sana, yes, na ulikuwa uzungumzia mambo ya maendeleo. Yes. Hapa Njiru Ward, maybe tutajie maendeleo ambayo imekosekana sana, ni kama vitu kama nini hapa Njiru Ward? Njiru Ward, tukianza, wacha tuseme all infrastructures ziko 5%. All infrastructures. Na tunaanza na roads. All the previous leadership the past decade from 2013 hatujakuwa na tarmac road. And Makiu Njiru is in Nairobi. We are not talking of a ward that is in rural areas in Turkana. It is a ward in Nairobi. We have not been having a tarmac road. Now, for the only tarmac road yenye tumekuwa nayo Njiru Ward ni Kangundo Road, ambapo ni ya Kenha. Lakini all the feeder roads hatujakuwa na hata a single one. That makes ya kwamba the governor and the MCA, they have been pocketing money. But we have Mahakama Road. Tuko na barabara ya Mahakama Road. Now I was coming there. Yes. We have now, as we speak, we have Mahakama Road here. Now Mahakama Road here, today they say it is complete, but still kwa CIDP it has been confirmed ongoing. That makes that kuna a lot of looting that is continuing. Tuko na hii barabara inaitwa Muguna Road. Muguna Road iko pale ukitoka Kayole Junction on your way to town, on your right. Kuna hiyo lami pale. Hiyo lami peke yake within a less than 1 kilometer. If it goes into 1.2 kilometer, you realize that it has demanded 18 million. And 18 million 700 and something money amount.
we can come and question genuinely, surely. Na hiyo barabara vile design imetengenezwa, in the next another 3 years after election, hiyo barabara inafaa ikuwe rehabilitated. What? Yes. Oh. Asante. So we just having interview ya content, eh? It's about content ya And you are nobody Wewe to acha deny us. kunirekodi kijana. Record. Nimekuambia. mzee. Unataka Unamaanisha- kuleta makete kwangu. Unamaanisha uko na Record. guns. Unamaanisha uko na guns. Unamaanisha Which security wa Wewe ndio hapa. umesema. so umesema Security si guns. Sasa tumekosea wapi? Tumeiba Kwa kitu nini ya mna force? Why? Huyu anani We have why not to undermine me? Umestop the camera na kamera ikaona. Unasikia? Why to undermine We me? are not. Kazi- Mzee, sasa come hiyo kazi Nikikuja kwa ofisi yako kulete kifua unisaidie. But this is a Unisaidie public kwa lazima. place. Hata tunasaidia kama kila umekuwa mtu. mzee. Tunasaidia But you kila have not mtu. yet Na me- kiburi. Tunasaidia hata ukuje na hiyo kiburi. Is your Sangapi? right. It's your right. Nikashikwa I will be marked out. Hata ukikuja na huyu si mzee ndio? ako sawa, mzee. Eh? Nimekushika. Eh? Sasa tuongee chini. Unanyenyekea hata kama ni nini, unaheshimu ofisi ya mtu. Hii ni ofisi yangu, hii ndio nakuja. You are very right. In your office Hawezi yako. ukaniinulikia. Pia lazima Bro, ujue this is a public everything, place. ensure everything is fully recorded. Yeah. You This is a record. public- I'm not a goon. Unajua you are Maybe you are shouting. goons. You are shouting. You are shouting. Ah. Tukisikizana utatusikiza. Okay? You see this camera hapa is talking about this road. This camera is talking about water. This camera is talking about through this now if you are coming here to talk about these roads, water, you don't want. Who are you? Ongelee hapa pale. Hapa. Tunaweza change hata unataka tuangalie wapi? Mwende muangalishe. Wewe ni nani? Wewe ni nani? I have told you security. Security tumeiba nini? Sasa, Do you know your boundaries? Security tumeongelesha jurisdiction ambayo ni OCS knows that Nimekuambia we are fanya here. hivi. OCS alijua Usisumbane tulikuwa na Mwengenye, wewe. OCS anajua mali. Unajua sometimes nani edu. Bro, cameras are Sometimes- everywhere. We are Sometimes recording we do about this. Sisi we have talked to OCS. We are not doing a political thing. Pigia OCS wewe. Unaona, we are not Pigia doing a OCS political simu. thing. We are just doing our coverage regarding our Umesaidiwa juzi na hewa kazi imeonekana mtu. Mimi sifanyi kazi kwa heho. Toka. Sifanyi kazi kwa Sasa heho. huyu madama akisema barabara ishughulikiwe, shida yake na iko ndoa wapi? yake haihusiani na maendeleo hapa. Ndoa ya huyu Whether- inahusiana wapi na whether maendeleo? Whether hujakosa kuoleka. By the way, that thing we can inaweza Hawa watanifanya nitaenda nini, wacha nitoe simu niongee na OCS. You can Toa. continue with what you Toa. are talking. Wewe ongea na Mimi OCS. sina haja na wewe. I Toa. cannot talk Ongea with na a child. OCS. Mimi hata mama yangu ni mtoto kwangu. Achana zako wewe. Toa, jamani, toa. Lakini next time know your boundaries. Lakini Security, bro, usinipe masharti kwangu hata kama mimi ni kiwete. Unaona? maji na shamba ni yako. Kwani shamba Kuna ni tito yako? didi hapa. Mimi ndio ninasimamia hii area. Ulipewa na Hey. nani? Allah. Nani alikuambia hii nani? shamba ni yako? Let me talk to OCS na nitawatoa kwa sababu Ongea na yeye. Mnaongea sasa Ukiongea na mnaongea OCS atutoe, tutaenda hata kumrekodi Mimi ndio hata nawatoa. ofisi yake na hata nini? kujibu. Watu wanaleta hapa ni siasa wanakuja ama Ngoja nini? nikuambia hao watu Wamekuja siasa hapa ama nini? Sakaja. Let them call. So wewe wachana nao. So we should not talk about the roads. Ati kwa Hakuna sababu maji. ni support. Utaweka hata huko simamisha ongea. Kwani hapa ni lazima ni Hapa hapa. ni public. Hapa ni public. Public. Barabara lazima itengenezwe, maji lazima ikuje. Kwa nini utaki? Hiyo hospitali lazima ipate dawa. Hiyo hospitali lazima ikuwe level 5. Unataka tupigie nani? Ile kitu nimekuuliza. Unaona nimenyamaza. Hawa watu wa magari wananunua spare hapa kila siku juu barabara ni mbaya. Tukiongea ni mbaya. Wangapi wamekulalamikia? Wewe unataka? Wewe wangapi wamekulalamikia? Unataka tupigie Wewe mama enda kupigia mtoto. Enda kupigia mtoto. Hey. Bana ambia huyu mzee. I have chosen I my friend, if you even want So determine who you want us to call, my Yes. friend. Huwezi tutisha na vitu vingine. Pigie. Hey I've bro, been just bro. keeping quiet Lakini na umefanya nidhamu. mbaya. Eric, asanteni sana. Tumekuwa na panda shuka kwa sababu kuna watu ambao walikuwa wanasema ya kwamba ndio watu wa hapa. So ilikuwa tuongee nao kando kwanza, tusikizane. Alafu sasa tumemaliza. So mheshimiwa, Yes. I hope tuko kwa mood ile. Tumemaliza hiyo. Yes. So tulikuwa tunaongea mambo ya maendeleo Njiru Ward. Na baadhi ya vitu ambazo tulikuwa tunaongelea ni vitu kama barabara na maji na maendeleo na jinsi ambapo kura ambazo zimetoka Njiru
ziliweza rudishwa ndani. Ni kweli? Yes. Na nafikiria tulikuwa na matata pale ambapo tulikuwa tunaongea juu ya kura za nje zirudishwe ndani. Lakini ulikuwa pale. Unasema vipi? Nasema ya kwamba Njiru Ward, vile ambavyo nilikuwa nimesema earlier, that people are losing confidence and hope in this Njiru Ward. Why? Because the trend of the previous regimes, the leadership of which, when we talk about this, mostly affected the position of an MCA and the position of a governor. Now, the previous leadership from the past three, they haven't done anything. And the people here, they feel they are so naked. They have nobody to support them. Yeah. They have no one to represent them. They believe that their voices are not heard. That is why they are trusting other leaders and outsource help from other even wards. Yeah. That is why you realize that the majority of the people here, they are voting outside Njiru Ward. So this thing hapa Njiru tumekuwa nyuma sana kwa maendeleo. Tuko na currently as we speak we only have 2 tarmac road. Yeah. Moja inaitwa Makama Road ambapo inatoka hapa about 2.5 kilometers. Yeah. Alafu the second road, and I'm talking about feeder roads, we have the second road ambapo inaitwa Mugumo Road. Na hiyo Mugumo Road inatoka from pale Saika inaenda pale mpaka almost to Kakamega Court. All these roads zimekuwa zinabaki nyuma courtesy of the leadership. Not that hazijakuwa allocated resources, but zimekuwa allocated all the time. Like Mugumo Road, barabara ya 1.2 kilometer ilikuwa allocated 18 million. So it is very unfortunate to realize that the leadership imekuwa inaibia wananchi, haisupport wananchi, wananchi wanakuwa on their own bursary, watu wanaibiwa, watu hawana maji. So that imefanya kumekuwa na a lot of hopelessness in Njiru Ward. But we are trusting ya kwamba we are going to restore back Njiru to the place it should be. Let us now talk about education. In Njiru Ward, we only have 2 schools. Yes. That is Chemichemi Primary School, and we have Jehovah Jireh, which is a mixed school. Yes. Chemichemi is in Obama. Yes, yes. That is in the place I come from. yes, the place you come from. Yes. We have Jehovah Jireh is on the other side. Yes, yes. We call it Maili Saba. Yes. Now we are asking, Njiru is very big, and the current population of Njiru is about 70,000 people. Ukiangalia pande za Kirima huku juu, ukiangalia pande za Twiga, Yes. ukiangalia pande za Chokaya juu, hakuna shule. Yes. Unafikiria mheshimiwa, ni nini inafanyika? Now, Njiru Makatel waliingia na wakagrab public utilities. Yes. In Njiru Ward, you realize that hata hatuna market, hatuna soko. Katasi ya kwamba hatuna the place to construct soko. Na si ati haikukua, ni kwa sababu watu waliiba even soko. Tuko paka na shamba pale ya police station, Njiru Obama police station. That police station ilikuwa ijengwe paka mwisho, but some people they came and grabbed the land. And even as we are speaking, kumekuwa na shida even to construct the wall of that Obama police station. Yeah. So the schools that we have, they are not enough to facilitate the current population in Njiru Ward. Not because of anything, because of rampant corruption in this region. Yeah. There have been issues to do with the water. Yes. Hakuna maji. Yes. Maji ni kidogo. Wakaji wa Njiru wanapata maji, lakini si kwa utaratibu, kwa sababu inasemekana ya kwamba maji inafungwa. So sijui kama we mwenyewe unajua kuhusu maji, because watu wanasema ya kwamba maji hakuna, wengine wanasema ya kwamba maji inafungwa. So wewe kama kiongozi ambaye pia ni mtarajiwa, what do you think about water? Hapa Njiru Ward tuko na maji ya kwanza iko hapa kwa B Energy, na ingine tuko nayo pale Maili. But hizi maji zinafungwa courtesy of the people wenye wako na borehole hapa Njiru. Na something funny that happens, every leadership yenye watu wanaingia, they become cartels. So unapata kwamba MCA alipoingia Kwetu, anaitwa Bull, alienda na akawa part of the cartel. Wakati ambapo Kwetu aliingia, the same thing, and even currently Heho, the same thing, that these guys wako na influence kubwa sana Njiru Ward to the extent ya kwamba they are untouchable.
We cannot say ya kwamba Njiru, Bwana Edwin, ya kwamba Njiru haina maji, and when we cross over to Mwiki they have fresh water. And this is just the bordering ward. When we cross over to Molem wako na maji, and that is the bordering ward. Wakati ambapo tunaenda Kasarani ward, the same thing, and wakati ambapo tunaenda Clay City ward in the same constituency. But kwa sababu ya kwamba kuna watu wanafanya biashara ya maji Njiru ward, wamenyima Mkenya wa kawaida nafasi ya kuenjoy maji. So that is the reason why tuko mahali hapa tunasema kwamba now we have to make a decision, and that decision will contribute even on the ballot coming 2027. Asante sana mheshimiwa. Yes. Lakini pia tunaangalia ya kwamba tumetembea Njiru na tunapata ya kwamba barabara ambazo zinakata katikati ya vijiji ni barabara ambazo hazijatengenezwa. Yes. Aswa ukiangalia pande ya Kirima, tukikuja juu, pande ya Choka ya juu, na ukiangalia pande ya Migingo pia, watu wanalalamika sana. Juzi tulipokuwa pale Siranga, watu wa Siranga walikuwa wanaleta shida sababu ya stima. Yes. Ingawa sasa stima imerudi. So sijui unaweza sema ni kwa sababu gani watu wa Njiru Ward hawapati barabara ambayo inaingia katika estates? Now, number one, in Njiru Ward we only have one representative who happened to be an MCA. His role is to oversight, his role is to represent, and also after here he has to represent the village wa wakazi wa Njiru. In as much as Njiru tunaweza sema ni kubwa, we have a location ya feeder roads, na hapo ndio all our leaders wanajitajirisha nayo. That is why barabara mingi, hata hii barabara ya kutoka pale kwa nini kukuja mpaka kwa hospitali ambapo inaitwa Njiru level 4 ni mbaya sana. In case tukiwa na mgonjwa hapa ndani na inahitajika emergency, an ambulance haitakuja. Why? Kwa sababu of the road ambayo tuko nayo. So these are the things ambazo we need to address. Tumekuwa na bad governance for quite a long time, and we are going to change that. So ladies and gentlemen, hii ndio Njiru level 4 hospital, na barabara ya kuingia Njiru level 4 hospital ni barabara ambayo haipendezi. Lakini tunajiuliza, wakati mgonjwa anatoka pale na ambulance anataka kupelekwa transfer kwa haraka, unapata ya kwamba barabara iko katika hali duni zaidi. Lakini hospitali, mheshimiwa amejaribu, tuko na wall ya hospitali. This wall according to what mheshimiwa has here, it cost amount of money, a good amount of money. Lakini barabara ya kuingia kwa hospitali ni barabara ambayo haiko katika hali sawa. So hiyo mheshimiwa pia anaomba ya kwamba iweze kuzingatiwa. So sijui wewe ikiwa utakuwa MCA Njiru Ward, hii hospitali na barabara yake unatarajia nini? Nikiwa nimeingia, because hii barabara iko kwa feeder roads, na tumekuwa tunahamasisha wananchi because hatutaki kuwadanganya tuambie things that we cannot do. Na kwa sababu hii barabara iko kwa feeder road, my first engagement na county assembly na CADP is to ensure that this has been budgeted. And the very moment wamekuwa budgeted, I'll take part kwa every contractor to ensure that whoever will come to contract this road at ensure kwamba hii barabara imefika to the standard that is expected. Kwa sababu ni barabara ambayo tunahitaji inaingia kwa hospitali. Hiyo hospitali iko mpaka na maternity services, and maternity services ni very delicate. They need a very good road. So such like things we are going to address. Another thing, Bwana Edwin, we have a wall here. This wall has been estimated 23 million. Of which ukiangalia vizuri, hii wall haiwezi kuwa imecost above 800,000. Tunataka kuambia wakazi wa Njiru jambo ya kwamba, is this what we want for Njiru Ward? Because hii tukileta tu contract hapa, haifanyia hapa nini, tutaangalia ikifanyia quotation hapa. This thing is not more than 800,000, but it has been budgeted 23 million. That means ya kwamba we have people here who are pocketing the public resource that are there to help the very people in need in Njiru Ward, and that is something that we cannot take it lightly. Thank you. Tulikuwa tunaongea kwa sababu ya titles. Njiru Ward imekuwa na issue ya titles, and actually the MCA representative anafaa kuwa anashughulikia mambo ya titles, ili mtu apart from lot number, that what is saying, mtu aweze kushika title yake, kwa sababu watu wako na mashamba huku, and they need ownership.
na ulikuwa unaongelelea kuhusu hii ya kwamba ni representation. Yes. Do you think the current MCA is not representing landlords kupata hizi vyeti? I have a problem with him, and it's not a political problem. It's a personal problem. And when I say personal, I mean when someone is bright. Nikiwa shule, kuna wakati wenye nikiwa shule primary, sometimes I could get 70 marks. Na mwalimu angenipiga sana. Lakini kuna mtu mwenye alipata 30 lakini hakupigwa. Yes. Mwalimu anasema hapana, huyu according to performance yake 30 amejaribu. Yes. Lakini huyu kwa performance yake kwa 70 ameanguka. What do I mean? Heho is a bright man. You know, sometimes wanasema give credit where it's due. In as much as I have interest for this seat, we have to tunapatiana respect where it's due. This guy is a sharp guy. The problem that this guy is doing is failing to utilize the resources and representing the people of Njiru. Yeah. Allotment number is something that cannot cost you anything. You just go there, you sit kwa county assembly, you advocate, you say this must be done, and these people will get the title deed. Na wataendelea. Thank you very much Mheshimiwa, and tumekuwa tukiongea mambo ya Njiru Ward, and actually Njiru is very big. Yes. The smallest constituency in Nairobi is Mathare constituency. Yes. Mathare constituency inaweza ingia Njiru mara 4. Yes. Njiru is just a ward. Yes. This ward is very big. But tunaangalia kwamba tumeongelea vitu ambazo zinahusu watu. Barabara ya kuingia kwa hospitali ya Njiru level 4 ni barabara ambayo haiko katika harakati ambayo kwa njia nzuri. Wagonjwa wakiingia pale ndani wanaweza umia kwa sababu barabara ni mbaya. Kuna sababu ya kuleta barabara nzuri kwa sababu hiyo hospitali inahusu wagonjwa. Na pia tumeongea juu ya maji. Umesema kuna watu wanafunga maji ili kujinufaisha. Maji wachiliwe iingie kwa ili wananchi wapate maji. Ya pili tumeongea juu ya shule. So ningependa ya kwamba mheshimiwa pia mtarajiwa aweze kumalizia akituambia kitu kama watu wa Njiru. What do you want to achieve ukipata kiti ya Njiru Ward? Now, number one, I want to represent my people. Na the interest of my people in Njiru Ward. I want to oversight and I want to legislate. That is the 3 primary roles to why I should be elected. Number 2, I want to cover the interests of lands, because you have talked about allotment numbers rather than title deeds. Number 2, I want to engage mambo ya water, because this has been a crisis over and over for the past more than 20 years. I want at least the issue of unemployment. Every time the county assembly employs more than 35 people every year. But in Njiru Ward, we find that nobody is going to finding those opportunities. Tunataka tuweke hizo equalities, that mtu yeyote in Njiru Ward anaweza access those opportunities, akuwe employed. Tunataka kureform vijana wetu, because the very moment tunawaachilia, we are giving them to waanze kwa mambo na drugs, waingie kwa mambo ambayo haitawasaidia. We want to create opportunity and platform where we can engage. I want to empower sports, because sports is another way of employment. Somebody mwenye ako na talanta yake tukimpatia position ya visibility, anaweza akajisaidia huko mbele. So we need to empower talents ambazo watu wetu wako nazo. We want to empower education. I have a plan to ensure that every person in Njiru Ward accesses bursary. Wow. I have a plan. So to ensure lazima mtu yeyote, as long as you are in Njiru and you are a needy family, unapata bursary without partiality. So I have a lot in planning regarding Njiru Ward. Na tunajua kwamba if be given a chance, we are going to transform Njiru. Vile ambavyo ule jamaa anasema ati mambo na Singapore, niko sure na Njiru itakuwa kama CBD. Thank you. So mheshimiwa, juzi ulikuwa unapeana, kuna watoto ambao ulikuwa unarudisha college, eh? Yes. Tumeona poster ukisambaza ya kwamba kuna watoto unawalipia college, Yes. wanarudi college. Yes. Tell us something about this, because it is something very great for the community. Now, personally, nimesoma with a lot of problems, Bwana Edwin. Kupata viwango ambazo nilifika, iligharimu neema ya Mungu. Now, nilisoma through those scholarship, nilisoma through funding, donor fundings, ndio walinisaidia. Na I know kuna watu ambao walifanya form 4, na labda kuna wengine, mtu alifanya form 4, mwingine akapata even a D.
we want to empower that person with a skill. Mtu aende tu afanye kosi yake kidogo. At least akuwe ready for the job market. That is something I'm really working on. And I still niko bado na chances by April I need to take more 200 people. So by April nimepatiwa other chances. These are the things we are seeking, not for our benefit. Mimi I'm a graduate. Yeah. I'm not seeking for my benefit. I'm seeking for the benefit of our people. Wow. So tukipata hiyo nafasi, watu wetu wasaidike, Njiru Ward waende wasaidike, I'll be grateful. So thank you very much guys. That was an aspirant mheshimiwa. So tumeongea kwa sababu barabara ambayo inaingia Njiru Hospital iko kwa condition mbaya sana. Hiyo barabara inahusu watu wagonjwa. Ukiangalia situation ya hiyo barabara, hii barabara inabeba watu wengi sana. Hiyo barabara ikitengenezwa, hata hospitali kupita itakuwa rahisi sana, hata kwa ambulance. Maji zirudishwe, watu wapate maji, na pia tumeongea juu ya landlords, wako na lot numbers. Landlords kama wanaweza pata titles, because pia wao itakuwa jambo kubwa sana kwa wao landlords. Vijana wapate kazi. Ndio sababu mheshimiwa, haya ni mambo ya mheshimiwa ambayo mtarajiwa, ambayo yeye mwenyewe anasema ya kwamba yakifanyika, kama hapa Njiru unapata ya kwamba Njiru mzima landlords hawana titles, ni kazi ya mheshimiwa kuhakikisha ya kwamba watu wake ambao wanawakilisha wanapata title deeds. So kwa hiyo ninasihi watu wa Njiru Ward, tunaendelea kuongea na waheshimiwa watarajia tofauti. Juzi tumekuwa na waheshimiwa ambao tuliongea nao, leo tuko na mheshimiwa mtarajiwa ambao tunaongea nao. Na the funny thing from the public mic ni ya kwamba sisi tunakuja kwa ground ili kusikiza waheshimiwa wenyewe na viongozi wanasema nini wakiwa ndani ya vijiji. So tumepata haya yote na tumesikia yote kutoka kwa jamii, na tumesikia yote kutoka kwa viongozi wenyewe. So haya yote yanataka uongozi bora, na haya yote yanataka kiongozi ambaye anajali watu na anajua watu. So kutoka kwa public mic, tumekuwa kwa public na tumeongea na watu. Asanteni sana, na maybe tupatie mheshimiwa nafasi atupatie the parting shot, yani maneno ya kumalizia. Njiru, I want to tell the Njiru people, we are not going to give up on our ward. We are not here by accident. We are here to stay. So I want to tell the Njiru people that let's not give up on Njiru Ward. Tuko bado na nafasi ya kuirekebisha. Mahali ambapo kuna shida, tuko na those opportunities. Let's explore them and ensure that Njiru Ward inapata the best in Nairobi. So my request is that let's make the right decision when it comes to 2027. I'll be there on the ballot, and also others. Choose from the best. So thank you very much. Hiyo imekuwa ni the public mic in the community. Tuko ndani na leo tuko Kasarani constituency, the second largest constituency in Nairobi, Kenya. And again, we are in Njiru Ward. And Njiru Ward, it is the smallest ward with so many people. Asanteni sana na tuonane tena. Ninawaletea kiongozi mwingine, and this is the public mic. Kwaheri. Welcome to the public mic, let the truth ignite. From the streets to the speakers, we shine like so bright. Gather round, let's vibe, we connect to the core. Yeah, the talk this story, songs who ways want them more. This is the public mic, so say it loud, say it clear. Your voice, they'll bring out the good side.